we're discussing the next part of the chapter. That one is revisiting irrational numbers. Okay, the revisiting irrational numbers. Irrational numbers we not discuss this year. Am I right? We already learned about the irrational numbers. We study the properties of irrational numbers and we represent the irrational numbers on a number lines. Correct? The last year we discussed as detailed about the irrational numbers. Then here we discussing some properties, some idea about irrational numbers. Okay, we already learned root 2, root 3 are irrational numbers. Then this part we discussing how to we prove root 2 and root 3, root 5 that some numbers are irrational. Okay, how to we prove the numbers are irrational. Okay, then for that we needed one axiom. It actually is a theorem, but the proof is not required for our, so we study, we learning now this one as like an axiom. Okay, the statement is like this: let P a prime number if P divides a square, then P divide a also. P divides a. What is a? Where a is a positive integer. Okay, that means we have a prime number. We know many prime numbers. If one of the prime number divide one number square, then surely the prime number divides that number also. For example, the idea is like this: 2. 2 is a prime number. 2 is prime. Okay, 2 is prime. Then 2 is a divide 144. Correct? 144 is possible to divide it by 2. Then what we get? 72. Correct? 72. So if 2 is divide the number square number 144, then the statement says like this: then 144 is the square of, we know 144 is the square root of 144 is 12. Okay, that means 144 is the square of 12. 144 is the square of 12. If the prime number divide the square number 144, then surely the 2 divide the square root of 144, that one is 12. So the 2 is also divide 12. Clear? If a prime number P divides a square, then P divides a also. That is the theorem. That example is, for example, here we consider the prime number 2. That 2 is divide the square of 12 144. Then surely this 2 is divide 12 also. Okay? One prime number ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതേ പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. I think the idea is clear. Based on this idea, we are proving now the root 2 is irrational. Then for proving root 2 is irrational, first we assuming root 2 is rational. Okay, then now we starting like this. Let us assume root 2 is rational. We know that if root 2 is rational means root 2 is possible to write as in the form of P by Q. Correct? So we are writing therefore root 2 is equal to A by B, where A comma B are co-prime. Then you know what you mean by co-prime, correct? What is the meaning of co-prime? The co-prime means the numbers have no common factor other than 1. Like, എന്താണ് മക്കളെ co-prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് 1 അല്ലാതെ മറ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല എങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ വിളിക്കുന്നത് co-prime. For example, 2 and 3. The 2 and 3 are co-prime because there is no common factor other than 1. So here assuming root 2 is rational, that means root 2 is possible to write in the form of A by B, where A and B are co-prime. Okay, A and B എന്താണ്? Co-prime ആണെന്ന് പറയാം. A ക്കും B ക്കും എന്തില്ല? Common factor illa, ഏതല്ലാതെ 1 allade. So
The next we transpose the b to this side, then what do you get? A is equal to b root 2. A is equal to b root 2. Correct. A is equal to b root 2. So next step, for changing the radical symbol, okay, for changing the radical symbol, we squaring on the both side. Then squaring both side, the squaring both side. Then what we get? Therefore, a square is equal to b root 2 whole square. B root 2 whole square. Correct? B root 2 whole square. Then a square is equal to, expand the bracket, what we get? B square into root 2 square. B square into root 2 square. Then is equal to a square is equal to b square into 2. Correct? A square is equal to b square into 2. The square of root 2 is 2. So what we get? We get like this. A square is equal to 2b square. A square is equal to 2b square. Correct. A square is equal to 2b square. This one we choose as equation 1. So what is it meaning? A square is equal to 2b square means a square is a product of 2. A square is a product of 2. Correct? A square എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ product ആണ്? 2 ന്റെ product ആണ്. Then a square is a product of 2. Then it's very clear a square is divisible by 2. അല്ലേ? A square എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ 2 ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്, ആ നമ്പറിനെ 2 ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12 is a product of 2 and 12 is possible to divided by 2. Correct? As like a square is equal to 2b square means a square is a product of 2. So 2 divides a square. 2 divides a square. Correct? A square is a product of 2. So 2 divides a square. Then by the last statement, the prime number divides the square of number, then the same prime number divides the number also. Correct? ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ആ പ്രൈം നമ്പർ ഏതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? ആ നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Correct? So as by the previous statement, therefore 2 divides correct? So 2 divides a. Therefore 2 divides a. So we wrote it here. Why 2 divides a square? How do we write 2 divides a square? Because a square is a product of 2. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 a square നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എഴുതാൻ കാരണം a square എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്? 2 ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 a നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് a ഏതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്? a is also the product of 2. That is a is equal to 2c for some value of c. We don't know what is the value of c. Then for some value of c is possible to write a as a product of 2. അല്ലേ? ഏതോ ഒരു ഇൻറ്റിജറിനെ നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏത് കിട്ടും? a കിട്ടും. കാരണം 2 കൊണ്ട് ഏതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്? a നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ 2 കൊണ്ട് a നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആ a നെ നമുക്ക് ഏതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം? 2 ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Correct? The next, the value of a we substituting in equation 1. Substitute the value of a in equation 1. Okay? Then substitute is equal to 2c in 1. Substitute a is equal to 2c in 1. A square means 2c square is equal to 2b square. 2c whole square is equal to 2b square. Then expand, what do you get? 4c square is equal to 2b square. Then now is very clear, in the both side of equality sign 2 is common. The both side is possible to reduce by 2. Then what we get? 2c square is equal to b
b square. 2c square is equal to b square. Correct? 2c square is equal to b square. That means b square is also the product of 2. Correct? B square is also the product of 2 for some integer value c. Okay, then we are writing the next. B square is also the product of 2 means b square is possible to divide by 2. അല്ലേ? b square എന്ന് പറയുന്നത് 2 ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി. b square is equal to 2c square means b square is a product of 2. Correct? b square is equal to 2c square. b square is a product of 2. That means 2 divides b square. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മക്കളെ? b square എന്ന് പറയുന്നത് 2 ന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ b സ്ക്വയറിനെയും ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Correct? Is 2 divides b square. 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ b സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും? Then by the statement 2 divides b also. Therefore 2 divides b. അല്ലേ? അപ്പോ 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ b സ്ക്വയറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഏതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? b യെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. That what we got it here. The 2 divides b and 2 divides a. Correct? Here we got it 2 divides a. Here we got it 2 divides b. Then when it happen? It happen only in the case of if the number a and b have 2 as a common factor. a നെയും b നെയും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ എന്ത് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം? അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരണം? 2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരണം. Correct? Therefore a and b have at least 2 as a common factor. a എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെയും b എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെയും നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ a യുടെയും b യുടെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ ഏത് നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ട് വരണം? ഏത് പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടാകണം? 2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടാകണം. Is possible to divide by a and b by the number 2. That means the a and b have at least 2 as a common factor. 2 എങ്കിലും common factor ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം. Correct? Then what we take it here? We take it here a and b are co-prime. What we take? We take a and b are co-prime. That means there is no common factor other than 1. But what we got it here. A and b have a common factor. That one is 2. Correct? So this is contradict fact a and b are co-prime. ഇത് ഏതിനെതിരാണ് മക്കളെ? നമ്മൾ എടുത്ത അസംഷൻ, നമ്മൾ എടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെതിരാണ്. ഏതാണ്? എയും ബിയും കോപ്രൈം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെതിരാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ലെ? നമ്മൾ എടുത്തത് പ്രകാരം എക്കും ബിക്കും എന്തുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല? വേറൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഏതല്ലാതെ? 1 അല്ലാതെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? മറ്റൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. 1 അല്ലാത്തൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അത് ഏതാണ്? 2 ആണ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. Why happen like this? What this shows? This shows why happen like this one. This shows only for this much. Our assumption is wrong. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ ഒന്ന് എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ വിപരീതം കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ assumption wrong ആയതുകൊണ്ടാണ്. So let us be conclude here. Our assumption is wrong. That is our assumption is wrong. That is our assumption wrong. That is our assumption is wrong. Okay? That is why we got it like this contradiction. We conclude root 2 is irrational.
Okay, now we got it. The root 2 is irrational. Okay, I think the idea is clear. Then it's a very important. As like the previous, we proving one more question. Prove that root 3 is irrational. Here we want to prove. We already proved root 2 is irrational. So here we proving root 3 is irrational. Okay, the ideas are same. Then how do we start? Then we start like this. Let us assume root 3 is rational. Root 3 is rational. Is root 3 is rational? How it is possible to write? How is possible to write? Is possible to write as like this. Therefore, root 3 is equal to a by b. Then what is a and b? Where a and b are co-prime. A comma b, where a comma b are co-prime. Correct? So what is next? We transpose b. Then what we get? Therefore a is equal to b root 3. So we transpose b. Then what we get? A is equal to b root 3. Then what is next step? For to change the radical symbol, we square on both sides. Squaring both sides. Then what we get? Therefore, a square is equal to b root 3 whole square. A square is equal to b root 3 whole square. Then what we get? A square is equal to. Then what is this? What is this? B square is b square. Correct? B square into root 3 square. What is root 3 square? 3. So we write a square is equal to 3b square. Correct. That is equation 1. Then now we got it. A square is equal to 3b square. A square is equal to 3b square means, what is it meaning? A square is a product of 3. Correct. A square is a product of 3. The last question we wrote in a square is a product of 2. Then a square is possible to divide it by 2. 2 divides a square. Here we got it. A square is a product of 3. A square എന്ന് പറയുന്നത് 3 യുടെ product ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ? So we write a square is possible to divide it by 3. That means it divides a square. 3 is a prime number. 3 is a prime number that divides the square of a. Then by the statement, what is possible next? What is next? So 3 divides a also. Correct. That is 3 divides a. Therefore 3 divides a square. For why? Because a square is a product of 3. A square 3 ന്റെ product ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം 3 ഏതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? a square നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. So by the statement that prime number 3 divides the square of a number, then it is very clear 3 divides the number also. So we concluded 3 divides a. 3 കൊണ്ട് ഏതിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, a നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Is possible to divide a by 3 means a is a product of 3. Therefore a is equal to 3c for some integer c. Correct? Therefore a is possible to write as a product of 3. We don't know what is that number, so we choose the number is equal to c. A is equal to 3c for some integer c. Then what is next? We substitute the value of a in equation 1. Okay, the next step is substitute a is equal to 3c in 1. A is equal to 3c in 1. Then what do we get? A square. A square means 3c whole square is equal to 3b square. Then 9c square is equal to 3b square. 9c square is equal to 3b square. Then what is? Now in the both side of equality sign 3 is common, then it's possible to cancel by 3. Then we divide by 3, then what we get? 3c square is equal to b square. 3c square is equal to b square. Correct? 3c square is equal to b square means b square is equal to c
c square, that is b square is equal to 3c square. Then what you got it here? We got it b square is also the product of 3. B square is also the product of 3 means 3 divides b square. Therefore 3 divides b square. If the prime number 3 divides b square, then by the statement 3 divides b also. Therefore 3 divides b. Correct? Then as like the previous, what you got it from here? We got it 3 divides b and 3 also divide a. Correct? എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതിനൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? a യെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, b യെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Is possible only when the number of the factorization of numbers have at least 3 as a common factor. Correct? ഇങ്ങനെ a നെയും b നെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ രണ്ടിലും എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരണം? 3 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ട് വരണം. Therefore and b have at least 3 as a common factor. At least 3 as a common factor. ഇങ്ങനെ a നെയും b നെയും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ ഏത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണം? 3 ഉണ്ടാവണം. Therefore a and b have at least 3 as a common factor. Then what is this? We choose a and b are co-prime. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് എടുത്തത്? a യും b യും co-prime ആണ്. So we got it. A and b have other factor, other common factor, one common factor other than 1. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? a ക്കും b ക്കും മറ്റൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, ഏതല്ലാതെ? 1 അല്ലാതെ. This contradict the fact a and b are co-prime. അല്ലെ, ഇത് ഏതിനെതിരാണ്? ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെതിരാണ്? നമ്മൾ എടുത്ത ഫാക്ടിനെതിരാണ്. a യും b യും കോപ്രൈം ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടിനെതിരാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Why this happened? This happened because our assumption is wrong. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ assumption wrong ആയതുകൊണ്ടാണ്. That is, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. We conclude 3 is irrational. 3 is irrational. So we conclude root 3 is irrational. Then now we prove it. Root 2 and root 3 are irrational number.